ما از چند هفته پیش شروع کردیم به صحبت کردن درباره ازدیاد طلاق در دورهای آخر. چرا در قدیم مثلا 100 سال پیش اصلا طلاق اتفاق نمی افتاد. از 1000 ازدواج شاید یک طلاق بشه، 1000 ازدواج شاید 3000 4000 شاید یک طلاق. ولی هرچی که تمدن میره جلو، تمدن پیشرفت میکنه و وسایل آسایش بیشتر پیدا میشه، اختراع میشه، این میزان طلاق میره بالا. چرا؟ چه عبرتی به این هست؟ یکی از علتهایی که گفتیم اینه که در قدیم چون تمدن نبوده و این همه اسباب آسایش موجود نبودن، یخچال، کولر، ماشین آب می‌بگیریم، تنورای برقی و سبوار برقی برای نشان کردن، برای پختن خوراک بستی برن هیزم بشکنن، هیزم بیارن، او چقدر باید زحمت بکشن تا هیزم رو روشن کنن، دود هیزم برای تو چشمها، چقدر اذیت، چقدر آزار. ولی امروزه اینطور نیست، خیلی آسون، خیلی راحت، با یک فشار دادن دکمه گاز، آتش خیلی عالی، بدون هیچ بو، بدون هیچ ناراحتی روشن میشه و لباس خوراک را در عرض 2 ساعت 3 ساعت آماده میکنن. همطور اگر بخوان آب گرم کنن برای چای، در قدیم باستی زغال بیارن، زغال و این آتش بزنن. بعد و یک وسیله بود اسمش آتش گردان بود. آتش گردان چیه؟ مثل یک سبدی بود، سبد فلزی توری، اینا می داشتن این زغال میشتن توی این، بعد اینا می چرخوندن تا این خوب آتش بگیره، بدن توی سماور و بعد 2 ساعت 3 ساعت آب جوش می اومد. 1 ساعت تو برای یه چای درست کردن یه بعد زحمت بکشن و همینطور برای رفتن از به جایی چقدر بعد پیاده روی بکنن، زحمت بکشن، خسته بشن تو گرما، تو آفتاب. او چقدر زندگی سخت بود، خیلی سخت بود. چون زندگی سخت بود دیگه، اگر شوهر کوتاهی میکرد و اونطوری که زنش انتظار داشت انجام نمیداد، اصلا محسوس نبود، هیچ. اینقدر سختی بود، اینقدر اشکال بود که اصلا به این توجه نمیکردن. همینطور اگر زن اونطوری که شوهرش میخواد آماده نمیکرد، اصلا محسوس نبود، این باطل شده بود. برعکس وقتی که شوهر مثلا دلال خانه بود، میرفت این طرف اون طرف، پیاده میرفت این خونه اون، تو گرما، آفتاب، باران، سرما، میامد خونه. البته چای درست کرده بود، جن ایدن چقدر باعث محبت و دوستی بین زن و شوهر میشد. ولی حالا که وسایل آسایش بسیار پیدا شدن دیگه، هر چیز کوچیکی که، هر تقصیر کوچیکی در از زن به ایجاد بشه برای شوهرش مثلا نمیشه. چرا اینطور نکن؟ همینطور برعکس اگر شوهر یه تقصیر بکنه، زن عصبانی بشه، ناراحت بشه. پس ما پیدا کردیم چرا این دور آخر طلاق زیاد شده. یکی اینه، زندگی آسان شده، طلاق زیاد شده. حالا ما نگاه کنیم در جماعت مذهبی اینقدر طلاق نیست مثل جماعت غیر مذهبی. چرا؟
چون جماعت مذهبی اینقدر سختی دارن، شبان نگه بدارن، شبان اصوله که سوار ماشین بشن، اصوله که سوار آسانسور بشن، اصوله که آبی بگیرن، اصوله که خط بنویسن، اصوله که وسایل برقی استفاده کنن. او چقدر محدودیت و محرومیت. وقتی که شب میرسه او زندگی عوض میشه، زندگی چقدر شیرین میشه. اینه که این دیگه خیلی موضوع تقصیرات زن نسبت به شوهرش یا تقصیرات شوهر نسبت به زنش معلوم نمیشه، اینا مخصوص نیست. به خاطر اینه که در جماعت مذهبی طلاق خیلی کمتر از جماعت غیر مذهبیه. حالا اگر ما بنابراین هرچی ما در مسواک بیشتر کوشش بکنیم و در نتیجه محرومیت برای ما بیشتر ایجاد میشه، میدونه طلاق میره پایین. اینو از هر دکتر روانشناس بپرسید میگه بله درسته. میزان طلاق میره پایین اگر زندگی سخت بشه. چون زندگی سخت میشه دیگه خیلی معلوم نیست، مخصوص نیست تقصیرات زن نسبت به شوهر، تقصیرات شوهر نسبت به زن. پس این راه بسیار عالی برای یک جلوگیری از طلاق چیه؟ نگاه داشتن مسواک و خودداری کردن از خوراک‌های ناکاشر و نگاه داشتن شبات به طور کامل، همینطور نگاه داشتن موعدین به طور کامل، سوار ماشین نشدن، برق روشن نکردن. خیلی کار هست در یوم هم اصوره. و همینطور در حلمای همه چیز در مجازه در حلمای هم کارهای خیلی کارهستن اصور هستن. بعد اینجا در هر سال این ایام موعد و شبات و حلمای یک محدودیت و محرومیتی برای خانوادهایی که تورا مسواک تورا انجام میدن ایجاد میشه و اینها دیگه خیلی توجه نمیکنن به تقصیرات زن نسبت به شوهر. شوهر بخوان اینا مخصوص نیستن. بنابراین بخاطر اینه که میزان طلاق در جماعت مذهبی خیلی کمتر از میزان طلاق در جماعت غیر مذهبی. Thank you everyone for coming tonight. B'ezras Hashem, this is our weekly Tuesday night shiur. We have a really crazy, if you guys are in the WhatsApp groups, if you're not in the WhatsApp group, let us know, we'll add you. We have a really big meal and then we have the shiur right after. Really quickly, just to get the sponsors out of the way, B'ezras Hashem, Eliyahu ben Giti should have his Yeshua that he's looking for. The Refuah Shlema for Harav Eliyahu ben Malchas Al-Sanat. B'ezras Hashem for Ehtana Bat Ruhi, Sohela Sarah Bat Ram, and also B'ezras Hashem, Natamni Yaakov ben Sarah should find a zikr. Okay, so last week and the week before that, Harav spoke about Shalom Bayit, divorce, why in our generation as time progresses, so many more divorces are happening, so many more fighting, so many more couples are getting broken up in the religious community, not in the religious community. So Harav was going to, he was addressing why, how to prevent it from happening, so there's more peace and there's more peace in the house and there's not as much fighting and battering. So Harav is trying to say, look, 100 years ago it wasn't like this, where 7 out of 10, 8 out of 10 couples, whatever the statistics are nowadays, they were getting, divorced. Less in the religious community, but still, it's very high, much higher than it was before. Harav was saying maybe 100 years ago it was like 1 in 1,000 or 1 in every 2,000-3,000. It was very rare. But as time goes on, the statistics they keep on going the opposite way. The rate keeps on going higher, and more divorces are happening. So Harav is trying to say, we spoke about this before, but to kind of do a really quick refresh, in the olden days there wasn't so many luxuries like we had. Basic things we're talking about, like a refrigerator. There wasn't refrigerators. They would dig like a hole in the ground or whatever they would do. There wasn't electric appliances or gas appliances, so all of a sudden turn the fire and the fire would turn on. They would have to go get wood, coal, whatever, light the fire, smoke going here, goes in your eyes. Really annoying. Go cut the wood, break the wood, bring the wood. Coal or whatever it was, smoke would go all over the place. Now what do we have? We just go to our stove and it turns on. Even we have a smart stove, you can do it through your Wi-Fi. You can do it through your phone, boom, it still turns off. It turns off before it burns the food for you, that's the sensor. Harav is saying, like, look, you know what they would do for chai? Like what we do right now, we go to the samovar, we go to the water urn, what is it called? What is it called? Samovar? Urn. Urn, it's not an urn. It's an urn? It's called an urn? Urn, electric urn. Plug it in or whatever. Back then they would go, it's funny, I've only seen them do this for hookah, but they take the coal and they would put it in some, like,
it basically had like a metal little chain, and on the bottom of the chain was like a little ball, like a little capsule. You open it with holes all around it. You would put the coal in there, lit coal, and then close it, and you have to keep on swinging it until you know what I'm talking about. Until the coal will lit light. Anyway, that's what they do back in the day. Now what do we do? You turn the thing and it's done. But the whole point was it was very difficult. Who had the patience to go and take the coal and spin it and get it and cut it and do all that stuff? It was really annoying. Also, they were saying like for traveling, it was also very difficult back in the day. It wasn't luxury like we have today to have cars, Uber, buses, any types of transportation. You wanted to travel, hot, cold, get on the horse, get on the carriage, get on the car. It was on such a good road. There wasn't any road, whatever it was. It was very difficult. Harav was saying, look. Also, like for example, like a broker, like a real estate broker, when he would want to go do work, he would have to go door knock, write down the addresses, go up and down the street, walk in the sun, in the winter, in the hot, whatever it was. So therefore, because of all these hardships, whenever little things would make the husband and the wife happy. So after having such a long and hard day, when the husband would come home, if the wife just gave him a chai and gave him a chai, it was like it meant the world to him. He would sit down, relax, drink his chai, and that would mean a lot to him. But nowadays, the opposite is happening. When we eliminate all the hardships that we have, and we start going towards luxuries, where we don't have to leave our house to order groceries, the Amazon things come the next day, or we don't even need to get off our couch, and we can do these things. These luxuries cause us not to have hardships, and we start becoming, I think Harav is trying to say in a sense, poru, in a sense like, start getting used to the luxuries, we start expecting more and more expectations. And if you don't have certain things, don't go your certain way, things that you normally wouldn't have cared about, now you care about. Like when you come home and the food is not exactly the way you wanted it, you throw a tantrum. Or, your wife doesn't make you a tea when you got home, you have to ask her, why didn't you just make a tea? I told you, or whatever, you start becoming more expecting of things because of the lifestyle that we live. So that's why religious community has less divorces, because they keep Shabbat, they keep kosher, they follow halachot. So many things you have to be careful about. Bishul Akum, Bishul Sfard, Beit Yosef. Is it Chalad Israel? How many things you have to think about? One thing that all those hardships that you're imposing upon yourself from keeping Torah and the mitzvot, that causes you to, the little things that you see, their expectations drop a little bit because you want to go home and just want to relax. If you drink one tea, you're fine. Your expectations of luxuries go down a little bit, and that brings the divorce rate down because there's less fighting, less bad fighting with each other and so on. So that's why Harav is saying also, like Shabbat, Yom Tov, there's a lot of things. Also Chol HaMoed, many people don't know. The halachot are very serious on Chol HaMoed. You're not allowed to work, you have to wear separate clothes, you have to eat different foods. Harav said, I think last time or the time before, that anybody who works on Chol HaMoed is in chelek l'olam haba, without doing teshuvah. On purpose, who doesn't do teshuvah and all that stuff, in chelek l'olam haba. Who knows he doesn't have to, but he goes anyways, or they can maybe not go for a couple of days, but they go anyways. So it's pretty serious. לדעתי גם גופתים, דברים כגדים, הרוסיה חיילי סעדה בודן, חיילי ביפלייש בודן, חיילי ארזון חד משוד. בנברין עין הרע נבו, ולי دوره آخر که این همه خرق میکنن، این همه گل میردن، این همه خوراک میارن، این همه برنج میارن، این همه ارکت میارن، این همه میارن چی میشه؟ عین را مسلط میشه و خیلی از این ازدواج ها از هم میپاشن. بنابراین در جماعت مذهبی که این همه خرق میکنن کمتر خرج میکنن، این اندازه و این اندازه طلاق پیدا نمیشه. مورد دیگر که در قدیم میامدن عروسی شرکت بر عروسی، چطور میامدن؟ زنها با لباس محجوبانه، سر پوشیده، لباسهای مطابق عفت پاکدامنی، نه لباسهای زرنده. و در این جشن ازدواج شخینا ساکن میشد و این زن و شوهر
با هم زندگی میکردن، از هم جدا نمیشدن. این دوران آخر که متاسفانه میان با لباسهای بسیار زننده و بسیار زشت و بسیار مخالف عفت میان. شخینا از این ازدواج فرار میکنه، دور میشه. به جای شخینا چی میاد؟ نیروهای منفی، نیروهای ناپاک و ایجاد کننده انواع اقسام بدبختی ها و ناراحتی ها و اینه که بین زن و شوهر یک اختلافی پیش میاد و هم جنگ میکنن، دعوا میکنن. بعد وقتا بر این دعواها پیروز میشن، بعد وقتا نه و طلاق ایجاد میشه. در صورتی که در قدیم چطور بود؟ اینطور نبود. در قدیم لباسا خیلی محجوبانه بود، شخینا ساکن بود و این ازدواج این پاینده بود، برقرار بود. و موضوع دیگه هم که ما میتونیم اضافه کنیم اینه که در خانه ها الان قدیم اینطور نبود، در الان چطوره که انواع اقسام مجلات و روزنامه ها و جراید پر از مطالب ضد ایمان، ضد تورا، ضد مذهب داخل خونه میشن، عکسای ناجور، عکسای ناراحت کننده، عکسای زشت و این نیروهای منفی را داخل خونه میکنه و انواع اقسام اختلافات و ناراحتی ها و از هم دلخور شدن و از هم دل ایجاد میکنن. بالاخره میرسه به طلاق. در صورتی که قدیم اینطور نبود. قدیم اینطوری بود. کی روزنامه داخل میکرد؟ اصلا روزنامه کجا روزنامه بود؟ کجا مجلات؟ این مجلات بودن. خیلی خیلی بود. روزنامه ها درباره انواع اخبار مهمی می‌نوشتن. اصلا موضوع مطالب غیر ضد ایمان نبود، ضد مذهب نبود. حتی در ایران چطور اینطور بود؟ اینطور نبود. بنابراین طلاق پیدا نمیشد. در میدرس فرماد که هر کسی که کتاب‌های ضد ایمان را، ضد مذهب را داخل خودش میکنه، آشفتگی را داخل خودش میکنه. آشفتگی یعنی چی؟ یعنی دعوا و مرافعه و دلخور شدن از یکی از دیگری و اینا میشه آشفتگی. آشفته خونه زندگی آشفته است. زندگی شیرین نیست، تلخه. چون زندگی تلخه خیلی اوقات این منجر میشه به طلاق. که با تلویزیون هم جزء همینا میشه. دیگه معلومه دیگه. تلویزیون روزنامه مرده است، حرکت نمیکنه، حرف نمیزنه، مرده است. تلویزیون زنده است. زنده باشه دیگه او چندین برابر این ضررش، زیانش چندین برابره، چند صد برابره. نمیطور رادیو، اخباری که در انواع اقسام برنامه رادیو، اینها خیلی اوقات گوینده این برنامه ها کافر هستند، از ایمان هستند، هیچ بوی نبردن. خب وقتی این مطالب اینها میاد تو خونه، در مقابل نیروهای توما میان تو خونه و ایجاد دعوا، مرافعه و ناراضی بودن از یکی دیگر میکنن. اینطور. و در قدیم که نه تلویزیون بود، نه رادیو بود، نه این روزنامه بود، این چیز نبود. این عامل ایجاد کننده طلاق که همون میشه دعوا و مرافعه و از هم ناراضی بودن نبود. چون نبود، زندگی شیرین بود و اصلا هیچ امکان طلاق ایجاد نمیشد. Harav is continuing and saying, in the olden days, weddings were super simple. The weddings weren't so grand and,
as you see now, the standards weren't to spend 150 grand on a wedding. It was a lot less. It was a lot more simple, less expenses. So therefore, Harav said also last week, for those that were here, listen, that Ayin Hara has a very big thing to do with this. People think, oh, Ayin Hara doesn't exist. But it does exist. Harav explained it last week, that the reason that Ayin Hara comes and has power is people that have sins, that do sins, what happens is you create a negative angel based on that sin that you commit. And what happens when you do an Ayin Hara, if you go and you start spending and doing things that are catching people's eyes and luxuries and cars and whatever, people start saying, oh wow, look at this car, they start eyeing you. Look at this guy's car, look at this guy's wedding, look how much he's spending. Wow, look at the 150-inch LED screen behind the stage, whatever it may be. And when people start doing that and eyeing you, that causes, in Shemaim, Harav said this last week, that those sins that you committed, created those angels come to Hashem and say, Hashem, why do you give this guy so much money? Why is his life so easy? Look at this sin. Look, he created me. He created this. And they open the book and they start saying, wow, yeah, this guy did a lot of sins. And that itself causes kitrugim on the person, causes severe whatever punishment type of things on a person. And that's called Ayin Hara. So by spending a lot of money, you're causing people to talk to you and eye you. Back then, the reason there wasn't so many divorces is because they wouldn't spend so much. They wouldn't have a 25-piece orchestra or crazy foods, a million kinds of foods, Brazilian sushi, this, that, whatever, alcohol. Our shir is okay, because we have all those foods and we come here and we listen, you know? So that shir. Whatever, all those things that they would do, that caused a lot of Ayin Hara. And the Ayin Hara would lead to, they would come and they would go to Shemaim and they would point the finger and they would open the book and say, look, this guy has all this, and then that would cause itself to get a divorce. Also, another saying, look, in the olden days, that's why we said having a very simple wedding is ideal. Spend less. You don't need to spend so much money. So also in the olden days, ladies would come to the women would come to the wedding super modestly. They were dressed modestly. They weren't dressed the way they are dressed now. So what happened is, Harav said they went into detail about this last week, but the Kitzur, in the short, the Shekhinah comes in a wedding and rests on the bride. And it comes with 7 malachim, I believe Harav said. And if the bride and the guests and all the people there and all so on and so forth, and nobody's really dressed modestly, the Shekhinah does not come. Shekhinah does not come in the foundation of a bride and groom. And when that happens, the exact opposite comes. So there's a rule that either there's good or there's bad. You can't have both of them at the same time. So either there's going to be the Shekhinah, or there's going to be the negative angels, the Tuma, the Klipot, or whatever they are, whatever you want to call them. They're going to come there, and it's either A or B. So the absence of Shekhinah leads to those Tuma coming. So that's also what causes a lot of fighting. They come in this. There's no Shekhinah doesn't come at the foundation of the wedding, and then all these fights later on start coming back. So as opposed to in the olden days when everybody was dressed really modestly, but now in the household, also another point that also causes. Many people bring, a lot of newspapers, articles, things that are borderline, kofar. Basically, they're atheistic views. They don't believe in Chas v'Shalom and Hashem and all these things, or any God in general. They don't believe in God in general. I'm saying. Also, they're against religion, and also there's a lot of immodest pictures and stuff in those things. And when you bring those into the house, those create and attract tuma. And it comes to bring in the house. So when you're looking at those things that are super immodest, those things, they attract these things to come inside your house and cause the husband and wife to fight. That's why in the olden days, there wasn't that many fighting because they didn't have what magazines. What kind of these magazines didn't exist back then? These kind of stuff. Facebook. So I asked Harav about phones, and I asked Harav about TVs, because Harav said magazines and stuff. I'm like, so what about TVs? Internet, yeah. Another level. Yeah, of course. Because I asked Harav, I'm like, we said okay, magazines and stuff, but nowadays it's more, people watching TV and this and that. He's like, magazine is a dead thing. It's over here. It's not moving or talking. When it's moving and talking like a TV and live, that's like 100 times worse. So, really, watching your eyes in the house of things that are immodest is super important. Just to bring the bracha inside the house and bring the Shekhinah in the house. Again, Harav said if the Shekhinah's not in the house, the opposite. Anyway, so, these things didn't really exist back in the day. And also, even when people listen to the radio, a lot of times the person speaking on the radio is borderline kofar. They don't believe atheists. They don't believe in this. They don't believe in God. They don't believe in this. And they're sitting here talking about all sorts of things that don't have to do with anything. That itself attracts these negative angels to come inside the house.
And those angels, when they come inside the house, the Shekhinah has to leave, and there's fighting. So all the source of bracha comes from the Shekhinah. یه موضوع دیگه هم هست که اینم عامل ازدیاد طلاقه که اینم در مقدمه را ذکر کنیم که این موضوع برای همه اشخاص نیست. یه کسانی هستن که برای اینها این موضوع ممنوع نیست. برای توضیح بدیم در گمارا فرماد که زیمرا ببتا حربه ببتا. اگر موسیقی در خونه باشه خرابی در خونه ایجاد میشه. خرابی ننچه خرابی که سقف میفته، دیوارا میفتن. خرابی یعنی طلاق، اختلاف بین زن و شوهر، بچه ها حرف گوش نمی کنن، از این خیلی بدتر میرن دنبال دخترای غیر یهودی یا پسرای غیر یهودی. این خرابی، این چیه؟ خرابی نیست. خرابی خیلی سختیه. همینطور دعوا میشه در خونه، این خرابیه. خانه سالم یعنی نه دعوایی هست نه مرافعی هست. بچه ها خیلی خشنو هستن، گوش میکنن، پدر مادرشون احترام میکنن و به مسواکار هستن، دنبال دخترای غیر یهودی یا پدر غیر نمیرن، پدر مادر ناراحت نمیکنن. این میشه خونه سالم. در غیر این صورت خونه خرابی داره. خرابی از کجا میاد؟ زیمرا ببتا حربه ببتا. موسیقی در خونه باشه خرابی میاد در خونه. حالا اینا بعد بگیم که این موضوع در گمارا است. زیمرا ببتا حربه ببتا در شلح عروخ که این کتاب هلاخیه که هر فردی این وظیفه انجام بده، در اورحیم سیمان تاف گوف سمخ این اواخر خود تشعه باوه در اونجا نوشته شده که به خاطر خرابی بیت المقدس حاکم ما برای ما ممنوع کردن که موسیقی بشنویم. شنیدن موسیقی اصور ممنوعه به خاطر خرابی بیت المقدس. حالا این در شلح عروخ نوشته شده لسموح بهم. اینجا یاد میگیریم که در هر صورت این اصول نیست. چه موقع اصوله؟ وقتی انسان اعصابش سالم هستن، اعصابش راحت هستن و بروخشم سلامته، برای چی میخواد گوش کنه؟ خوشحال بشه، شاد بشه، برد بیاد. این اصوله. ولی اگر کسی دچار خرابی اعصابه، ناراحتی اعصابه، بدودی زود عصبانی میشه، زود از کوره در میره، اعصابش ناراحت هستن، اعصابش جرحی دار هستن. این اگر میخواد موسیقی گوش کنه که این اعصاب آرام بشن، ساکت بشن و مردم بتونه با خوشرویی رفتار بکنه، شنیدن موسیقی برای این شخص اصول نیست. چون این موسیقی برای این چیه؟ موسیقی جنبه دارو داره، درمان داره. در کنار چه نوشته شده؟ اسموح بهم که شنیدن موسیقی برای شاد بودن و بعد آمدن این اصوله. ولی وقتی که کسی اعصابش خرابه، ناراحت هستن، گوش میکنه برای اینکه آرام بشه، به همه نپره و مثل آدم سالم رفتار کنه، شنیدن موسیقی برای این شخص اصول نیست. این چرا؟ چون این برای شادی گوش نمیکنه، بلکه برای آرامش اعصاب، سلامتی اعصاب، سلامتی روح. یعنی مثل که داره این مثل دوایی میخوره. اگر کسی مریض باشه دوا میخوره، درمان میکنه، همطور که این برای مجازه، همطور هم شنیدن موسیقی برای این اشخاص اعصابش ناراحته و این شنیدن موسیقی اینا آرام میکنه، آرامش بهش میده، مجازه. حالا یه موسیقی هم هست که در شلح عروخ این لفظ حرام بم را
رونویسی کرده که چی میفرماد؟ شنیدن هر نوع آلات موسیقی و آلات موسیقی و اون آلاتی که صدای موسیقی را به من میشنوانند. یعنی چی؟ آلات موسیقی مثل ویولون، پیانو، فلوت، قرنه. خب بعد چی میگه در کنار؟ قول مشویه، قول شیر. هر آلاتی که برای به ما موسیقی را میشنوانه. اینجا روح خودش که دوره ما دیگه لازم به آلات موسیقی نیست، بلکه ما رادیو روشن میکنیم، موسیقی میشنویم، CD روشن میکنیم، موسیقی میشنویم. اینها اسبابی هستن که فقط موسیقی رو میشنوانن، خود آلات موسیقی نیستن بلکه موسیقی میشنوانن. اینها خیال نکنیم که چون این آلات موسیقی نیستن مجازه، نه، اینم اصوله، اینم برای ما اصوله. و این هرمبم در 750 تقریبا نوشته روح خودش برای این واقع شده و طوری نوشته که بدونیم که نه فقط آلات موسیقی، شنیدن آلات موسیقی اصوله، بلکه هر آلاتی که هر اسبابی که این آلات موسیقی نیست فقط صدای موسیقی را میشنوانه، اینم اصوله. حالا همطور گفتیم این درش معروفه. شیمان تا گفت سمخ اینجا هکذا نگاه کنه بینه این علاقه هست. حالا همطور گفتیم این فقط برای اشخاصی که سالم هستن، برای کسانی که اعصاب ناراحت در فشار هستن، در رنجی هستن، این گفته نشده. چرا؟ درش معروف چه نمشته؟ لسموح بهم، فقط گوش میکنه برای اینکه شادی بیاد. برای وقتی که برای این دنبه علاج داره، درمان داره، این اصول نیست. علاوه بر این در کتاب اردیسیون چرا به نوبنسیون باشون علا باشون ایشون نوشتن که کسانی هستن که حتی در شعب آب هم برایشون شنیدن موسیقی مجازه. شعب موسیقی بشنوند. بله، کسانی هستن اینقدر عصب ناراحت این در عذاب هستن که حتی اگر موسیقی نشنوند خودکشی میکنن. اینطوری هم خودکشی میکنن، به انواع اقسام سر به خودشون میارن، چشم کور میکنن. پس در اینها حتی در شباب هم مجازه، چون این اگر نه خطر میافتن، خطر جانی، خطر یکی از اعضای بدن. در این اشخاص حتی در شباب هم برایشون مجازه که اینها موسیقی میشنوند. که ما گفتیم که یعنی منظورمون موزیک زنده، نه تنها موزیک زنده، ولی مثلا اگه کسی داره یه ضربی میزنه یا ویولونی هم میزنه، اونم جزء موزیک حساب میشه. بله، ضرب ممکنه مجاز باشه، ضرب این موسیقی نیست، فقط دارم میکابونم. این ضرب اشکال نداره، فقط موسیقی حالت ویولون، فلوت، سنتور، تار، اینا. ولی ضرب چیز صدای موزون و خوشحال کننده نداره. چرا؟ این به خاطر اینکه شخینا تو گالوته ما هم نباید. بله. حالا چون خانواده‌هایی هستن که به این موضوع توجه نمی‌کنن، درباره این چی گفته؟ درباره این جبارا میفرمان. جبارا چی میگه؟ زیمرا ببتا اور ببتا. اگر موسیقی در خونه باشه در عوض چی میاد؟ خرابه میاد در خونه. این خرابه، دعوات، مرافعات، بچه ها گوش نمی‌کنن، یعنی کاری به خود میکنن، ممکن است اصلا از مذهب در برن. این بخاطر اینه. و بنابراین این یکی از عوامل ازدیاد طلاق در دوره‌های آخر چیه؟ این موضوعه. در قدیم کی خونش آلات موسیقی داشت؟ کی رادیو داشت؟ کی CD داشت؟ کی دفتر؟ چی؟ گرامافون. اینم 100 سال پیش کی گرامافون داشت؟ چون در خونه ها
موسیقی شنیده نمیشدن در خونه خرابی ایجاد نمیشد به خاطر این و همینطور طلاق به خاطر این طلاق خیلی اصلا پیدا نمیشد. So Harav is continuing to say also there's one more point that also causes the divorce rate to go up, a lot higher, is that Harav is saying this is not for everybody, so don't take it super literally. But it says in the Gemara that anybody who has music in the house, there will be destruction in the house. It says in the Gemara, but Harav is going to explain. So what does destruction mean, first of all? Destruction, first of all, means what? Like the roof is going to fall down? No, not the roof is going to fall down. It means that there's fighting, the kids go off the derech, the kids end up going and marrying non-Jews somewhere. All this is caused destruction. It's not necessarily meaning like the dry walls are going to come down. Write down your questions so you don't forget. Write it down so you don't forget. A regular house, a house that's Harav said Salem, a regular healthy house, is the opposite. The kids listen to the parents, there's no fighting, there's no, crazy, the kids go off the derech, they end up marrying this, that. It's not like that. So Harav said he'd give you the quote, the source. In the Shulchan Aruch and Orach Chaim over there, it says in Simon Tav, Kuf Samech, it says that Tisha B'Av Halachot. This is the source, so everybody's listening can go look it up on themselves. It says because of the destruction of the Beit HaMikdash, it's asur for us to listen to music. But then it continues to say, only for the people who are perfectly fine mentally, it's not a therapeutic thing for them. They're just listening to music because they want to enjoy it, right? That brings destruction. We're not talking about people that, are having really bad anger, or, their temper is really there, or they're really anxious, or they're just super... music is a therapy for them, in a sense. Those people, it's the opposite. You're allowed to listen to it, it's fine. To the point where Harav said that Harav Ben Sion Abba Shaul wrote in his book that he can even listen to music on Tisha B'Av night, on Tisha B'Av. So we see that, there's opposite extremes. So it really has to do with the kavanah of a person. If a person listening to it just to chill, get some enjoyment, that's the problem. But if a person, it really helps him calm down, or else he'll fight with his wife or something, or whatever, and he sits there and listens to music and it helps him relax the brain. And by the way, we're talking about music, we're talking about kosher music. We're not talking about like crazy bad words and that kind of stuff. Or even stuff that talk about love stuff. We're talking about kosher music. That's actually the opposite. You're supposed to, you're allowed to listen to that, and it's therapeutic for you. It loses the status of listening to for enjoyment. It holds the status of being medication for you. Like when a person is sick, they take medication. This is like a medication for the problem. So in the Shulchan Aruch, the Rambam also, Harav is quoting the Rambam, he says that all kinds of music that also hear the instruments, for example, violin, flute, piano, so on and so forth. When the Rambam said this, he knew through Ruach HaKodesh what's going to be in our days, that we're going to have access to all these kind of instruments, this, that, and phones and all that kind of so on and so forth. So when he said basically he added to the explanation means through Ruach HaKodesh, he said not only music but the instruments as well. So if you look, Harav again gave the source in the Shulchan Aruch. If you look over there, it says that these are only for the people that are not sick and not upset and the music is not therapy for them. They're just listening to it to listen to it. Like I said, Harav Ben Sion Abba Shaul even came to the point he said, Tisha B'Av, for those is a kind of a danger that the guy literally might go around and if he doesn't listen to music or she doesn't listen to music, they'll kill themselves, they'll hit their head, they'll cut themselves, it becomes dangerous. Even on Tisha B'Av, it's okay, listen to the music. Because it becomes like a medication for you. So Harav said, we're talking about families who specifically don't care about these things. They don't care. And I asked Harav, why is it so important? Why is music such a big deal? I asked him, is it because of the Shekhinah that is in Galut? He said, yes. Ever since the Beit HaMikdash was destroyed and the Shekhinah went into Galut, we're not, this is when the asur of enjoying and just sitting there and enjoying the music came from. So because of that, that's why it says if there's music in a house, destruction comes. Fighting, the kids go off their religion, go off the derech, marry non-Jew, all that kind of stuff. بنابراین هر کس که بروخ هشم عصبش را آرام هستن، بروخ هشم ناراحتی اعصاب نداره، سعی کنه تا اونجا که امکان داره از شنیدن موسیقی پرهیز کنه و خیال نکنه که اینطور اگه اینطور باشه همیشه قصه‌دار و همیشه محزون، نه اینطور نیست. در عوض می‌دون براش یک تقدیراتی مقدر می‌فرماد که از صمیم قلب خیلی خیلی خوشحال میشه. مثلا
در خونه آرامش، آسایش، زنش بهش احترام میکنه، هر حرفی میزنه گوش میکنه. همینطور بچه ها صدیق و صدیقه هستن، در مدرسه بهترین نمره میگیرن. این خوشحال میکنه وقتی انسان میبینه بچه هاش چقدر در درس خوندن چقدر پیشرفت میکنن، از بهترین شاگردای کلاس هستن، چقدر خوشحال میشه، چقدر شاد میشه. بنابراین بنابراین چون این به خاطر خرابی پدرمداش نمیخواد موسیقی گوش کنه، درخت اینا از جهات دیگه خوشحال میکنه. این خوشحالی فقط با موسیقی نیست. انسان وقتی که در زندگیش آرامش و آسایش داشته باشه و پسر و دخترش اونا خیلی در درسان پیشرفت کنن، بهترین نمره بیارن، این خوشحالی نیست؟ این شادی نیست؟ چیه؟ خیلی شادیش خیلی بیشتر از شنیدن موسیقیه. کسی موسیقی میشنوه ولی چی؟ بچه‌هاش در کلاس خیلی پایین هستن، نمره‌شون خیلی اصلا هدایت بخش نیستن، نمره‌ای در که میگیرن. این چیه؟ این خوشحالیه؟ از یه طرف موسیقی میشنوه، از طرف دیگه ناراحتی میکشه برای مثلا دخترش، از طرف دیگه زنش بهش احترام میکنه. خب این چیه؟ این شد شادی؟ اون شادی که باستی داشته باشه نیست، برعکس ناراحتی گوناگون براش ایجاد میشن. چرا؟ همچنین در من جبران بتا هرب بتا وارین. این موضوع خیلی مهمه و انسان میتونه امتحان میکنه از ببین چقدر از طرف دیگه براش شادی میاد، خوشحالی میاد. و تا چند اندازه این موضوع برای حقیم مقدس این اهمیت داشته که یک گاون صدیق مقبال به اسم ربی حیم سنبانی علیه السلام، سنبانی، این از تمام از یمن اومده بود در اسرائیل. ایشون ربی حیم سنبانی علیه السلام یک بر روح خودش خیلی عالی قدری بود و ربی مردغای شرابی علیه السلام تلمید ایشون بودن. این در یک جشن سوکوت چیه؟ در تورا چی می‌فرماد؟ یوم حق سمحتنو. سوکوت این در تورا نوشته، ما میگیم در تفیلا حق سمحتنو. خب وقتی که در میگیم حق سمحتنو، آیا امکان داره که انسان بگه من موسیقی نمیشنوم؟ در اسرائیل در یروشلایم خیلی از حسیدیم در ایام حول موعد سوکوت ارکستر میارن و در سمحت بیت شعیبه که وقتی بیت مقدس آباد بود، این در بیت مقدس ارکستر میآوردن 4000 نفر، 4000 نوازنده. این چی بود؟ این صدایی که این ایجاد میکردن خیلی لذت بخش بود، خیلی عالی بود. میرقصیدن، آواز میخوندن، شیران میخوندن، موسیقی گوش میدن، موسیقی خیلی عالی، شادی، خیلی شادی. این سمحت بیت شعیبه. به یاد بود این در یروشلایم هم در کلیسای حسیدیم اشکنازیم اینا ارکستر میارن و تقریبا تمام شب اینها موسیقی میزنن، میرقصن، شادی میکنن. باب ندعین یه دفعه اون شاگردها مریدان ربی حیم سنبانی علیه السلام که در یهود یکی از شهرهای کوچک نزدیک تل آویو زندگی میکرد، اینا برای شاد کردن این صدیق اومدن با آلات موسیقی، ویولون و سایر آلات موسیقی و میخواستن که اسم شاد کنن. تا این ندید و چه کار میکنید؟ برای من آوردید آلات موسیقی آوردید؟ چطور امکان داره؟ شخینای ما در عذابه، در سختیه، در رنج، شما برای من موسیقی آوردید؟ برید اصلا میخوام گوش کنم.
عجیب غریب. و همینطورم ربنا بن سیان اباشقون علیه السلام این در کتابش نوشته که حتی در پوریم هم نباید آرد موسیقی شنید در پوریم. خب این همینطورم در یروشلایم تقریبا 150 سال پیش تقریبا این یه نوع بلایی بود، بلا مرگومیر بلا، و نمیدونن چرا اینطوره. یکی از طریقین شاید اسم ربی میر اویرباخ علیه السلام سؤال خواب میکنه، یعنی قبل از اینکه بخوابه یه تبلای میخونه و درخواست میکنه از شنورخ که در خواب بهش آشکار میکنن چرا این همه بلا هست، بلای برای چیه، برای چه آمونه. در خواب بهش میگن تو در عروسی ها ارکستر میارید کجا؟ نزدیک بیت المقدس. این بخاطر اینه که این همه ناراحتی است. از اون موقع دیگه اشکنازی ها در یروشلایم ارکستر میارن، در عروسی ها آلات موسیقی نمیارن، فقط طبل دنبک همین آلات موسیقی نیست. همینطورم یمنی های قدیم در عروسی هاشون ارکستر نمیآوردن، بیلان و فلوت و اینا میآوردن، فقط طبل و دنبک و این چیزا بود. ببینید تا چه اندازه به این موضوع در صورتی که در طبق حلقه اینطور نیست. طبق حلقه در عروسی نسبت که آلات موسیقی آورد، آلات موسیقی، و خیلی از ربانیم مذهبی در یروشلایم این موضوع را مراد نمی کنند، یعنی در یروشلایم هم در عروسی ها ارکستر میارن. ولی خب میخواستیم فقط ببینیم تا چه اندازه این موضوع مهمه و تا چه اندازه به این اهمیت میدادن. تا این اندازه که حتی در عروسی ها هم تا امروزه خیلی در عروسی های اشکنازی که در یروشلایم هست اینا در عروسیشون ارکستر نمیارن. Wow, so Harav is continuing and saying, therefore, based on what we said before, those that are not, their asab is fine, their mental state is good, they shouldn't just sit there and listen to music they shouldn't just sit there and listen to music just to enjoy. They're good in a mental state, they're good, music is not a therapy for them, then it's asur. So, Harav said something really interesting. He said, don't think, oh man, now I can listen to music, what am I going to do? I'm going to be so sad. I'm going to be so this, so that. Harav said exactly the opposite is going to happen. And Harav is saying, he said on camera, he said, test it. He said, don't put aside the music. Hashem is going to make something where inside of your heart you genuinely get happy. Happier than you would be if you listened to the music. Harav said, for example, you're going to see all of a sudden, there's less fighting in the house. We're not banging heads as much. We're going to see that the wife is going to listen to the husband, the husband's going to listen to the wife. You guys are going to respect each other more. He said the kids specifically are going to start excelling in school. You see that the kids are doing super well. Good grades, excelling, top of their class. That brings, how much enjoyment does that bring for you? That brings you more enjoyment or music? That for sure brings you more enjoyment. So this will bring really a lot more genuine happiness. Harav said, people, they do the opposite. They listen to music, their kids are doing bad in school, there's a lot of fighting, all these things. What's better? Don't listen to music, you have this or this. Harav's not saying don't listen to music, this will happen, but Harav's saying listen, test it. Try it, put it aside, and see what will happen for yourself. Harav is trying now, he went into this extent to bring down, he brought a bunch of sources of where he's getting all this stuff from, besides the Shulchan Aruch that we brought down the Siman. Harav was going to say, there's a Rav, his name was Rav Chaim Silvani, he's from Yavan. He was the Rebbe of the Rav Mordechai Shirabi. Huge Mekubal. Teman. And he was a huge Mekubal. He was the Rav of Rav Mordechai Shirabi. So one Sukkot that we know as Yom Simchatenu, is the Yom of Simcha. One Chol HaMoed, they go and his Hasidim, they go and they bring an orchestra with some violin and some flute and this and that, so on and so forth. And they go to him and
because what would happen when the Beit HaMikdash was built in the Chol HaMoed, they would bring an orchestra of like 3,000-4,000 people, and they would come and they would start like a massive orchestra. It was like an unseen thing, where they all played music together. It was beautiful. It was a big simcha. So in memory of that, the students, when they did this, because it was Yom Simchatenu, it was Sukkot. What do we say? We say in all the tefillah, Yom Simchatenu. One time the students, whenever Chaim Silvani did this, he lived in Yehud, and they went and they tried to make him happy, bring all this. The second he saw it, he said, "What are you guys doing? Stop immediately." He said, what are you guys doing? Put all this away. Don't stop immediately. To that extent, where he made all his students stop, everybody stopped. So 150 years ago in Yerushalayim, Harav was saying this, there was a really big, there was like a plague. A lot of bad things were happening one after another. And I believe Harav said, Rav Meir Oivrach, Rav Meir Oivrach. بله بهت که ایشون بدن بله Okay. Wasn't our shoulders on Rolbach's father? پدر Rav no, no, it wasn't. So what would happen is he did something where you ask a question from Shemaim in your sleep. You say a prayer before you go to sleep. I think you write it down on a piece of paper, you put it under your pillow or something like that, or they would have in a dream, it would come in a dream, whatever. Well, ask him the question. Ask him actually if he can still do that these days. And you had to be like super pure, super kadosh, super tahor. You would do this, and in Shemaim, in your sleep, they would give you the answer. So he did this, and Rav Meir asks, and he asked Shemaim, Hashem, what is going on? Why is there so much distress? Why so many plagues? Why? They come and reveal to him in a dream, because in the weddings that you guys have, like I said, I think he was in Yehud or somewhere that was close to Yerushalayim or whatever. It was in Yerushalayim. It was basically close to where the Beit HaMikdash was. He said because of you guys in the weddings, you guys are bringing orchestras, even though on a wedding, music is permitted in a wedding. But regardless, it's too close to where the Beit HaMikdash was. Because of this, all these plagues are happening. So the Ashkenazim immediately, that's why they got the custom to stop this right away. And to the extent where they don't, even nowadays, the Ashkenazim, they don't really believe so much, and they just maybe like a tombak or like a, it's not like a full-on orchestra. In Yerushalayim specifically. In Yerushalayim specifically, yeah. To this extent, and how important it was that even in music, where music is allowed, they wouldn't, all because it was close to the place where the Beit HaMikdash was, that's where all these bad things and all these things were happening. In Shemaim, it was revealed to him. So we see to the extent of where Harav brings the stuff, bunch of sources, and you can see there. Oh, and Rav Ben Sion Abba Shol also wrote in his book that he says not even on Purim you should listen to music. You should be careful even on Purim. Rav Ben Sion Abba Shol, the thing of Parat Yosef, said be careful not even on Purim, because people on Purim go crazy and all that stuff. So even to that extent. وقتی میگی موسیقی حالا بنسیون آباشول علاوه شالom که میگه حتی در پوریم هم موزیک بهتر نه، منظورشون اینه که اگه ما یه رادیو بذاریم اونم هنوز بده یا موزیک زنده، یعنی هر موزیکی بهتره که نباشه. اینطور نمیشه. So it's just not only live music. We're talking about like a DJ's problem too. Don't DJ. من همطور گفتم انسان خیال نکنه من این همه موسیقی بعد نمیشنوم بعد زندگیم تلخ میشه ناراحتم. نه اینطور نیست. مثل درخت از طرف دیگه از جهت دیگه اینقدر براش خبرهای خوش میاره و موفقیت میاره و پرناسه میاره و آرامش خاطر میاره و صلح خانواده ایجاد میکنه که دیگه این شنیدن موسیقی اصلا هیچ و اینا بدونیم که بران ربی صدقه رو علیه شلوم یک مگید داشت. مگید یعنی چی؟ یعنی که اگر انسان یک میسوایی را به طور کامل و با خصوصیت انجام بده، مثلا تورا میخونه با خصوصیت و به نیت هشم، نه به خاطر اینکه مردم بهش احترام کنن، اگر این تورا میخونه با خصوصیت و با تمام شرایط لازم، این یک ملأخ ایجاد میشه که ملأخ میاد
داخل دهانش میشه و از دهانش صحبت میکنه. این میشه مگید. برای علیه السلام خیلی خیلی میشنایات میخوند. میشنایات خیلی علاقه داشت و میشنایات خیلی میشنایات میخوند. به خاطر مختن میشنایات این یادکی شد به یک ملآخ مگید و این ملآخ میومد داخل دهانش میشد و حرف میزد به باران علیه السلام تورا درس میداد، انواع اقسام اسر تورا را بهش فاش میکرد، بهش بوسار میداد تو نباید اینقدر خوراک بخوری، نباید این همه در زندگی سهلنگاری بکنی، اینا بهش بوسار زیاد میداد. این برای نباشنو وقتی که هنوز به اسرائیل نیامده بود در یکی از شهرهای ترکیه یا شاید یونان امروز اونجا اقامت داشت. در یک شب شبوعات این مگید میاد ظاهر میشه یعنی چون میکنه حرف زدن. در اون مجلس چندین حاکم اونجا بودن. یکی از اینها نبی شلوم القبیت علیه السلام اینجا بود. نبی شلوم القبیت همین مؤلف نخادانی و سایر حاکمین اونجا بودن. همینطور ربی شایو غربیت علیه السلام مؤلف شلیل هودا برید. ربی شایو ربی شایو غربیت النبی علیه السلام بعد مؤلف کتاب شلیل هودا برید یک کتاب بسیار عالیه و نصار زیاد داره. اونجا همش اونجا بودن میشنون که دور این ملآخ صحبت میکنه. حالا این ملآخ به قول به جای شخینا بهشون میگفت که شما خوشا به حال شما که دارید تورا میخونید، خوشا به حال شما که حشد برخ را شاد میکنید و الی آخر. و شما بعدی برید اسرائیل اونجا تورا بخونید و در ذهن بهشون میگه شما اگر 1 میلیاردم 1 تریلیون اون رنج و عذابی که من درش قرار دارم احساس میکردید، خنده روی لبه شما ظاهر نمیشد. از نمیتونید بخندید. هیچ از فرط ناراحتی لبخند به لبه شما ظاهر نمیشد. نتون ناراحت بودید. چقدر اگر یک احد می الف الفی میشه 1 میلیاردم و بیر بابات میشه 1 تریلیون از اون سر از اون رنج و عذابی من درش قرار دارم شما اگر حس میکردید از فرد ناراحتی نمیتونید اصلا لبخند بزنید. این دو ناراحت میشید. ببینید حالا در شخینا در چه سر در چه رنج و عذابی قرار داره که حتی اگر ما احساس 1 میلیاردم 1 تریلیون این رنجش که ما احساس کردیم اصلا نمیتونیم لبخند بزنیم. هیچ دل ما اصلا پر بود از ناراحتی. اینجور. خب این در این صورت انسان باستی تا اندازه خودش در رنج و شخینا باستی شرکت بده، تا اندازه یک کاری بکنه، یک اقدام بکنه، یک کاری بکنه که نشون بده که منم در عذاب هستم، در سختی هستم. و وقتی که انسان میبینه که انسان خودش را برای شخینا ناراحت میکنه به اینقدر خوبی و خیر و برکت و موفقیت و شادی میده که ما نمیدونیم چقدر. So Harav is continuing and saying, look, on the contrary, don't think that, oh, I'm going to put away music, I'm going to start end up getting sad, all this is going to start happening, I love music, I can't live without music. If genuinely you're fine, you're just listening to music for enjoyment, because you're used to it or whatever.
Hashem is going to do the opposite for you. He's going to give you so much enjoyment and genuine happiness that you're going to be like, wow, I thought I was happy listening to music, but it's the exact opposite. So many things are going right in my life that I don't even care about that anymore. So Harav is saying, Maran, Rav Yosef Cairo, the author of the Shulchan Aruch, came down and said, he had a magid. Now what's a magid? Harav explains that if a person does a mitzvah, like for example learning Torah, L'Shem Shemayim, super right, kadosh, pure, he ends up creating a malach. This malach is called a magid, and this magid comes and starts going, it goes into your mouth, and through your own mouth, it starts talking and teaching you Torah and giving you musar, so on and so forth. So Maran, he actually created a magid through, because he was learning a lot of mishnayot. He ended up creating a magid, and this magid came through him, and through his own mouth, started teaching him a lot of musar, what to do, don't eat too much food, do this, go to Israel, you need to go there, all this. So before the Maran goes to Israel, I think Harav said in either in Greece or Turkey, what happened was one Shavuot night, the Maran was there, and also Rav Shulon Algabitz, the author of the Lecha Dodi, was there, and also Rav Yeshayahu Chordowitz Alavi. He wrote some book on Kevodarav Golim Kitabik Rav Yeshayahu Chordowitz and Chi Habrit. Shenil Lohad Habrit. It's some, I'm sure it talks about, whatever, modesty and so on. And they were all there together, and then all of a sudden the Magid came through the Maran's mouth, started talking on behalf of the Shekhinah, of Hashem. And he started saying, lucky are you guys, how lucky are you, you're sitting here learning Torah, making Hashem happy. How lucky are you guys? And then they continued talking. He said, listen, on behalf of the Shekhinah, the Magid is talking. He said, if you guys experience one trillionth of the pain and sorrow that I'm in, the Shekhinah is in, because it's in Galut, you would never have one trillion, one elif, however I've said it. That means 1 trillionth. You would never even have, the ability to put a smile on your face. To that extent. So a person, Harav is saying, look, to this extent that how we see how important it is, a person needs to do his own thing to show that he's also upset that Hashem's Shekhinah is upset. And when a person does this, Hashem blesses him so much. When he recognizes Hashem's pain and he tries to connect with Hashem's pain, Hashem blesses that person with so much parnasa, shalom bayit, happiness. All the brachot come because he's trying to connect to Hashem. He's trying to relate. You're in pain, I'm in pain. I'm doing my own part not to enjoy or to show that I'm not. Anything that you can do, and Hashem will bless that person so much more. بله خب این بود علتهای اصلی که در دوره آخر این همه طلاق ایجاد شده. حالا بنابراین کسانی که میخوان زندگیشون پایدار باشه، در زندگی موفق باشن، شادی خوشی باشه، تا اونجا که امکان داره سعی کنن در این موارد هرچی بیشتر سعی بکنن و چندان کمک کنه که اینها موفق بشن در زندگی. So Harav is just saying, now those were the main points of why divorce is so high. Now that you guys want to be successful in life, these are the things you can do that's going to help you big time. So with that being said, I think Harav is not feeling too well. Maybe 1 or 2 questions quick. Kevod Harav. بله سوال. یکی دو تا سوال. بله. Okay. Who's waiting? We're waiting for an hour. Alright, so I have 4 questions. Pick one. What if it's not weekdays and it's what's it called? Sfirat Omer, you still can't listen to music? You're saying a cappella? No, like regularly. You said you can't listen to music. Right. So what if it's Sfirat Omer? Even when it's not. Even when it's not Sfirat Omer, yeah. I was saying in general. It's not. I was saying like wedding, it should be, it's okay. Throughout the year. Yeah, And then my other question is, you said about the Beit HaMikdash. When the Beit HaMikdash was broken and we're full Sabbath and still cool and everything. So what if you listen to sad music instead of happy? That's a good question actually. کودارا دارن میپرسن
ما بله. گفتیم که موزیک نباید گوش بدیم به خاطر اینکه سیمخا نباید به خودمون بیاریم. بله. شخینا توی گالوت ما نشینیم اونجا موزیک گوش بدیم درست بله. نیست. ولی مثلا الان پرسیدن اگه موزیک غمگین و ناراحت کننده و اینا گوش بدیم چی؟ ناراحت کننده اینا بعضی آهنگا هستن که مثلا نیگونیم تاتی اینجوری نیگونیم یا میگن آهنگای سنتی آهنگای سنتی heartbroken یعنی آهنگایی که مثلا خیلی محزونه آره حزن انگیز هستن آره مثل نوحه مثل what about emotional like flute That's what we're saying. emotional flute playing not happy like emotional and What do you mean emotional? because you could play slow you could play a flute for dancing and you could play a flute that's very emotional Let's see what Harav says. Hold on. Like with the Nay. امکان داره که اگر این مجاز باشه اینا نتیجه دیگه هم بکش میکنن Harav is saying if you go down, you know, if we start saying this is okay, then you might start saying other stuff is okay. And start listening to other stuff. When you play one flute, you're not going to play a sad song. You're not going to start playing something funny or cool. What about a violin? Same thing. A violin Violins, is so sad. not all songs. Violin, could also be Persian happy. violins is like crazy. You know. Okay, like one more question. how about singing like nigunim Acapella, yeah. What did you say about acapella? که Harav, acapella چی؟ بله acapella. موزیکی که acapella هست فقط هیچ چیزی نداره، نه ویولینی داره، نه ضربی، فقط صدا میخوره. صدا نه چیزی نیست صدا صدا شیرا خوندن با آهنگ خیلی عالی ولی الان این روزا با کامپیوتر صدای مردم رو برمی‌دارن انگار راستی یک کسی داره ضرب میزنه یا ویولون میزنه با صدای مثلا با خود صدای آدم پشت کامپیوتر میشونن اونجا در میارن اینو که مثل صداش راستی مثل یه ضربه یا ویولونه. اون چی؟ اون هنوز مشکله؟ باید فکر بکنم ممکنه مجاز باشه ممکنه چون ببینید شنیدن شیرا با صدای خیلی قشنگ و خیلی موزون اصور نیست چرا خوندن با دهان Someone play Can we hear an example? Stop. Like, you said it's okay. It's fine. You said it's okay. Yeah, we don't know about that situation. Alright, so We'll show him after. then my last question is, and what if someone, you said if somebody listens to music, he's not successful in school and everything. What if somebody does listen to music and he's successful in like all his math grades and everything? Good question. کولراف دارن میپرسن میگن گفتیم که کسی که در موزیک هی گوش میده که لذت ببره و این چیزا شادی بکنه میگفتیم که بچه‌هاش امکان داره که مثلا تو مدرسه بد بکنن یا از درخت برن این و برن با گویا خود نکنه در عروسی کنن. پس کسایی هستن که هم موزیک گوش میدن هم بچه‌هاشون همه چیز سلامت و بارخشم خودشون هستن. خب این خرابی فقط این نیست خرابی مثلا در جنگ و دعوا بشه اختلاف پیدا بشه زن از شوهر ناراضی بشه یا شوهر از زن نباشه یا اینکه مثلا یه دفعه لوله چیز میترکه او آب میاد بیرون بچه‌ها باستی دارن خرج میکنن تا بیاد این خرابی چندین نوعه. Harav is saying it's not only you're not going to do good in school. Destruction is not necessarily specific to school. I mean, like all of a sudden the plumbing in your house gets messed up. There's fighting, bumping heads. There's not peace. See, that's one of them. I'm saying specifically listen to music. All of a sudden your grade goes from A to F. But you know. How about teaching kids like piano and this that classes? to learn instruments که حالا مثلا این روزا به بچه‌هاشون درس پیانو میدن. بله. اونم همون حساب میشه موسیقی و اینا. بله خب برای چی درس پیانو میدن که چی؟ که در خونه آهنگ بزنن؟ فقط در وقتی که عروس داماد هستن عروسی هست شبا برای خود میخونن بله این خوبه. شیرا بخونن. شبات چی؟ میتونن مثلا سر میز شبات شیرا بخونن مشکلی نداره نه؟ نه شیرا خوندن که اصولی بالعکس شیرا خوندن بسیار مهمه بسیار انسان را مقدس میکنه و به شما نزدیک میکنه. واو. حالا شیرا خوندن singing music Okay guys, say what he said singing music on Shabbat. Harav said, asked, what about singing, like just music on Shabbat? Singing, not obviously not playing anything.
Harav said it's the exact opposite. On Shabbat, it's a very big mitzvah, and it's a very big, the volume on the bottom. It's a very big thing. After. No, He says singing on Shabbat brings one close to Hashem and it's very, very holy. Singing on Shabbat. There you go. Okay, Chazak Baruch. Rabbi Chanania, Kavod Harav? Amen. 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 برعين دابري خرابي خلاه بعد وقت هاد خرابي بچه طریقی نمایان میشه خاطر شلون مرض انواع مرض ها این چقدر خانواده ناراحت میشن اینا نمیخرابیه درسته بچه ها خیلی موفق هستن خیلی ولی حتی الان این مرض پیش میاد یه ناراحتی روانی پیش میاد همش به خاطر موزیکه که بود موزیک یعنی اینقدر بدبختی ایجاد میکنه که من نمیفرده میدرا ببتا حربه ببتا میرا ببتا حربه ببتا من تعجب میکنم که اینایی که دف یومی میخونن این اصلا به این توجه نکردن Harav is saying not necessarily does it say in the Gemara when it says destruction will come. Destruction is not necessarily translating to you're not going to do well in school. I was saying destruction could mean sicknesses. How painful is it in a home when there's sicknesses or this disease or virus or whatever? That also falls into the same category. So not necessarily not doing well in school. So you can be doing very well in school, but also that also is part of the thing, the sicknesses and stuff. ברכה וסקהל. بله میشه برکاتن لغتی که من برخوام متفق یعقوب برای مطرم مشاوران مطرم ملک علی مطرم ملک بگید علی در ملک کل قهان قدوس هم هم خمس هم ملکات عام برخ كل حد بحد يعني معنا بطلع بيت شمايم بدكش هي بتو بنوي بشو خلال بشوم حربان بشوم الثأر بشوم محلات بدكيلر ببنيم قدوشي علیون بنو تدقنیات عمل کرد آمین. که داره و مخیلا کن یه برخا برای اونایی که پول دادن برای